Hey guys, I hope everyone is doing good. ఈరోజు సెషన్ ప్రీవియస్ సెషన్ కంటిన్యూషన్. సో ఈరోజు టాపిక్ లో విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ రిలేషనల్ అండ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. సో ఐ వాంట్ everyone to go through this video. It's quite 20 minutes itself, and you'll get a clarity about how do you use comparison and relational operators in JavaScript. Okay, na? So let's start our session. Let me start sharing my screen. 1 minute. Yep. So, Hero's topic law, let's understand first with relational operators, then let's go with comparison operators. So, relational operators అంటే ఏంటంటే అందులో 4 types గా డివైడ్ అయినాయి, వేర్ వి విల్ బి కంపేరింగ్ నంబర్స్ అన్నమాట. అంటే బిఫోర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు నంబర్స్ ఆల్సో, లెట్ మీ టెల్ యూ డేటా ఎన్ని రకాలుగా స్టోర్ అవుతుందో అనేది. సో జనరల్గా వెన్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ యువర్ నంబర్, యువర్ ఫోన్ నంబర్, your Aadhaar card, your PAN card, your address, or your date of birth as such. So, ఇలాంటి numbers related data ని store చేసుకోనికే we have a data type called number, right? ఇలా కాకుండా if you want to store data on the basis of your characters, like మీ పేరు కావచ్చు, మీ ఫాదర్ నేమ్, మదర్ నేమ్, రైట్? మీ హాబీస్ కావచ్చు, or your classroom, whatever, anything related to characters. So that kind of data we will be stored in characters, and in JavaScript we call it as strings. So string and a term, technical term, it's fine. కానీ ఎలాంటి నేమ్ అయినా కూడా యూ విల్ బి స్టోరింగ్ ఇన్ అ ఫార్మ్ డబుల్ కోట్స్. ఈ డబుల్ కోట్స్ లోపల లెట్స్ అజ్యూమ్ నేమ్ అని రాశారు అనుకో, ఇలా అని రాయొచ్చు, లేకపోతే సింగిల్ కోట్స్ లో ఇలా అని రాయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద 2 ways where you will be storing the data in a string format. ఇది కాకుండా there are some cases where you will be storing the data on the basis of yes or no. For example, did you had your breakfast? Breakfast అంటే ఏం చెప్తావు? Yes or no, right? So అలాంటి yes or no answer ని if you want to store in a data, like are you married? ఒక ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు అడుగుతారు కదా, are you married, right? సో అక్కడ yes or no మెన్షన్ చేస్తావు. ఎస్ ఆర్ నో ఇన్ ద సెన్స్ మనకి అర్థమైతే ఫైన్, కానీ డేటా టైప్ లో డేటా స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు విల్ నాట్ బి పుట్టింగ్ ఎస్ ఆర్ నో. అక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటాం. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ట్రూ అంటే ఎస్, ఫాల్స్ అంటే నో. సో ఈ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ని వి కాల్ ఇట్ as బూలియన్. సో ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి, బట్ రైట్ నౌ ఇవే తెలుసుకుందాం, ఓకేనా? ఫ్యూచర్ సెషన్స్ విల్ కంటిన్యూ విత్ అదర్ డేటా టైప్స్ as such. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా టైప్స్ ని వాడుకొని మనం కంపారిజన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. కంపారిజన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎలా అంటే, లెట్స్ అజ్యూమ్ యూ హ్యావ్ ఎ నంబర్. మీరు ఆన్లైన్ లో యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్, సైన్ అప్ చేశారు. సైన్ అప్ చేసినప్పుడు మీ వాట్ డు వి కాల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ స్టోర్ అయింది ఫస్ట్ టైం. సెకండ్ టైం లాగిన్ చేసేటప్పుడు మీ ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో కంపారిజన్ అవుతుందా? సో అలా కంపారిజన్ అయ్యి యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్. ఐదర్ సక్సెస్ అయిందనుకో యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు దట్ ప్లాట్ఫామ్, ఫెయిల్యూర్ అయిందనుకో ఇట్ విల్ షో అన్ మెసేజ్, చెక్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్ as such అని. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్ గా దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కంపేర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టైపింగ్ విత్ ద ఒరిజినల్ వన్ వెన్ యూ టైప్డ్ at the time of sign up. సో క్యారెక్టర్స్ ఉంటే క్యారెక్టర్స్ కంపారిజన్ అవుతుంది, నంబర్స్ ఉంటే నంబర్ కంపారిజన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ కంపారిజన్స్ మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇవి ఏంటంటే 4 types గా డివైడ్ అయినాయి: గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, తర్వాత లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో చిన్నప్పుడు మీరు వినుండొచ్చు, దిస్ ఈస్ వెరీ బేసికలీ యూస్ ఫర్ నంబర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో 2 numbers ని ఏ నంబర్ గ్రేటర్ ఉంది, ఏ నంబర్ లెస్ దేర్ ఉందని వీ కెన్ యూస్ దిస్ వన్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ సే 1 greater than 1, ఆబ్వియస్ గా 1 greater than 1 కాదు. సో ఇట్స్ ఎ నో, రైట్? సో నో ని మనము ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వి స్టోర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ఫార్మాట్, రైట్? అలానే ఇఫ్ ఐ రైట్ 1 greater than or equal to 1, ఇప్పుడు 1 greater than 1 అయితే కాదు, కానీ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ట్రూ, విచ్ ఈస్ ఎస్.
internally it is stored in the form of a true. అలానే 1 less than 1 అంటే obviously false, right? 1 less than or equal to 1 అని పెట్టారనుకో ఇది obviously true, right? సో ఇలా మనం కంపారిజన్ చేస్తాము. Remember this one, here we will be only comparing numbers, okay? So I want you guys to focus on this one. Let's come back to one replit part and I'll give the same example here. console.log చేస్తాను. console.log ఏందంటే ఎప్పుడైనా నంబర్స్ ని మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఎనీథింగ్ ఏదైనా కోడ్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే యూ విల్ బి యూజింగ్ console.log. రన్ చేశాను, మనకి ఫాల్స్ వచ్చింది. యాజ్ వి నో 1 greater than 1 ఫాల్సే. అలానే ఇఫ్ ఐ రైట్ console.log 1 greater than or equal to 1, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లైన్ నెంబర్ 3 మనకి ట్రూ వస్తుంది. యూ కెన్ సీ ఇట్, లాస్ట్ వన్. ఇక్కడ ఎప్పుడు నువ్వు రన్ కొట్టినా కూడా వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ మన ఫైల్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లైక్ మీరు బుక్ చదివేటప్పుడు యూ విల్ గో త్రూ లైన్ బై లైన్, రైట్, ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. సిమిలర్ టు దట్ వన్ జావా స్క్రిప్ట్ కూడా ప్రతి ఒక్క లైన్ టాప్ టు బాటమ్ లైన్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది, ఐ మీన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటా. సో అలా మనకి ప్రతిసారి రన్ కొట్టినప్పుడల్లా పైన లైన్ నెంబర్ 1 కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వీఆర్ గెటింగ్ అన్ అవుట్పుట్. ఇన్ ద సిమిలర్ ఫ్యాషన్, if I do it for console.log 1 less than 1, obviously it is false, right? I'll show all of them at the same time. console.log 1 less than or equal to 1. This is true. So you'll get last to us, this is false because 1 less than 1. The next one is true because 1 less than or equal to 1, which is true value. So ila manamu try to compare numbers anamata, right? So this is the way you try to do with relational operators. ఇది కాకుండా there is another way called to compare, which is called comparison operators. So let me discuss about them also. Yeah, comparison operators, right? ఇవి కూడా we are divided into 4 types. కొంచెం weird అనిపించచ్చు స్టార్టింగ్ లా, but this is how they are mentioned. double equal to, not double equal, triple equal. దీని సింబల్స్ నేను చెప్తాను. నాట్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్, సారీ డబుల్ కదా, నాట్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్, యా, ఈక్వల్ టు. సో దీని సింపుల్ ఏంటంటే డబుల్ ఈక్వల్ 2 సార్లు ఈక్వల్ టు ఉంటుంది. నాట్ డబుల్ ఈక్వల్ ఏంటంటే ఒక ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉంటుంది, తర్వాత ఒక ఈక్వల్ టు ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద సింబల్. ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు అంటే విల్ హ్యావ్ 3 ఈక్వల్ టుస్. ఇక్కడ ఏమందంటే నాట్ డబుల్ ఈక్వల్, ఐ మీన్ ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ డబుల్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే యూ కెన్ టేక్ నంబర్ అండ్ కంపేర్, యూ కెన్ టేక్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ కంపేర్. కానీ దీని అవుట్పుట్ ఎప్పుడు ఆబ్వియస్ గా బూలియన్ వస్తుంది. బూలియన్ ఇన్ ద సెన్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో అన్ని కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ లో నంబర్స్ అండ్ స్ట్రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. బట్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ విల్ బి ఓన్లీ కంపేరింగ్ నంబర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, అంటే ఇందులో ఓన్లీ నంబర్స్ కంపేర్ చేస్తాము, కానీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇందులో మనం నంబర్స్ ఇంకా స్ట్రింగ్స్ ని కంపేర్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'll show you here. If I try to compare in this way, 1 double equal to 1, ఈ రెండు వాల్యూస్ ని చెక్ చేస్తుంది. 1 వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1 వాల్యూ ఉందా అని. రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి అనుకో మనకి ట్రూ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సపోజ్ ఈక్వల్ టు లేదనుకో, 1 డబల్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకో, ఫాల్స్. సో అలానే మనకి స్ట్రింగ్ లో కూడా లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గోకు. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా క్యారెక్టర్స్ మ్యాచ్ అయినాయి అనుకో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆల్ఫాబెట్, అప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ ట్రూ వస్తుంది. ఎక్కడన్నా ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ లో అప్పర్ కేస్, స్మాలర్ కేస్ అలాంటివి వచ్చినాయి అనుకో, లోవర్ కేస్వి, అప్పుడు కంపారిజన్ అవ్వదు. లైక్ వెన్ యూర్ టైపింగ్ ఎనీ పాస్వర్డ్, ఈ పాస్వర్డ్ లో ఎక్కడైనా క్యాపిటల్ కేస్ వస్తే విల్ ద పాస్వర్డ్ గెట్ సక్సెస్ఫుల్? నో, రైట్? అంటే ప్రీవియస్ టైంలో అది
క్యాపిటల్ ఉంటే ఇట్స్ ఫైన్, క్యాపిటల్ లేదనుకో తీసుకోదు. సిమిలర్ ఫ్యాషన్ వాళ్ళ లాజిక్ ఇందులో ఇట్లనే రాయొచ్చు. సో హియర్ క్యాపిటల్ జీ ఉంది, రెండు సేమ్ కాదు కాబట్టి ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఫాల్స్. ఓకే, సో ఇది డబుల్ ఈక్వల్ టు. నాట్ డబుల్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే, సపోజ్ సేమ్ ఫ్యాషన్ లా 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నాను. ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎక్కడైతే ఇక్కడ ట్రూ అవుతుందో ఇది రివర్స్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. అంటే వెన్ దే ఆర్ ఈక్వల్ ఇట్ ఈస్ ద రివర్స్ ఆఫ్ దట్ వన్ విచ్ ఇస్ ఫాల్స్. వెన్ దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, ఇప్పుడు ఇదే తీసుకున్నాను అనుకో, 1 డబల్ ఈక్వల్ టు 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 2 అని, ఇక్కడ ఆబ్వియస్ గా రెండు నాట్ ఈక్వల్, సో రివర్స్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ట్రూ. సిమిలర్ ఫ్యాషన్ ఇక్కడ కూడా గోకు నాట్ ఈక్వల్ టు గోకు, సో రెండు సేమే, both are same, so the output will be true ఇక్కడ కాబట్టి this will be false. Similar fashion ఇక్కడ, let me write capital G here and not equal to small g, I mean small goku with yeah. సో దీనికి అవుట్పుట్ ఏంద్రా అంటే ఈ రెండిటికి ద అవుట్పుట్ విల్ బి ట్రూ, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి, రైట్. సో ఎప్పుడైతే సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకో డబల్ ఈక్వల్ టు పెడితే ట్రూ అవుతుంది, కానీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకో ఇట్ విల్ బి ఫాల్స్. ఇన్ ద సేమ్ సినారియోలో సేమ్ వాల్యూస్ పెట్టి నాట్ ఈక్వల్ టు పెట్టామనుకో ఇట్ విల్ బి ఫాల్స్. అదే సేమ్ వాల్యూస్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ పెట్టి నాట్ ఈక్వల్ పెట్టామనుకో ఇట్ విల్ బి ట్రూ. సో దట్స్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, నౌ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు ఉంది కదా, దాని గురించి చెప్తాను. బిఫోర్ దట్ లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దమ్. ఇవి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. console.log 1 double equal to 1, మనకు తెలిసింది ఏంది ఇది, ఇట్ విల్ బి ట్రూ, రైట్. అదే console.log 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 1, ఇది ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ట్రూ ఉందో ఇట్ విల్ బి ఫాల్స్. I'll run this one and I'll show you. Can you see true and false, right? సో సేమ్ ఉన్నాయి అనుకో డబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అవుతాయి, అదే సేమ్ ఉంది నాట్ ఈక్వల్ టు పెట్టామనుకో ఇట్ విల్ బి రివర్స్ ఆఫ్ దట్ వన్ విచ్ ఇస్ ఫాల్స్. నౌ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ లా స్ట్రింగ్స్ ని కంపేర్ చేస్తా. గోకు డబల్ ఈక్వల్ టు గోకు. ఓకే, సో ఇప్పుడు రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ట్రూ. కానీ అదే దాంట్లో నేను క్యాపిటల్ పెట్టాను అనుకో, గోకు డబల్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ గోకు, ఐ మీన్ క్యాపిటల్ జీ గోకు, సో దిస్ విల్ బి ఫాల్స్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క లెటర్ మ్యాచ్ చేసేటప్పుడు మనకి క్యాపిటల్ జీకి స్మాల్ జీకి డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి కాబట్టి ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఫాల్స్. యూ కెన్ సీ దిస్ థింగ్, ద లాస్ట్ వన్ ఫాల్స్. దీనిలానే నాట్ ఈక్వల్ టు లైక్ అదే కండిషన్ నాట్ ఈక్వల్ టు పెట్టామనుకో గోకు రివర్స్ ఆఫ్ దట్ వన్ అవుతుంది, నాట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ గోకు. సో ఇది రివర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ట్రూ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ లా ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ వన్, లాస్ట్ అవుట్పుట్ మనకు ట్రూ వస్తుంది. యూ కెన్ సీ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ఇలా మనకి కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అనేది అవుతుంది కంపారిజన్స్ లో. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ బి రైటింగ్ యువర్ కోడ్. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ వన్? సో లెట్ మీ come back here. ఇప్పుడు మనము ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు నాట్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు గురించి తెలుసుకుందాం. కొన్నిసార్లు సిచ్యువేషన్లు ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక నంబర్ని ఒక స్ట్రింగ్ ఆఫ్ నంబర్ తో కంపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సెషన్స్ లో. సో అంటే డేటా టైప్స్ అలా కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది 1 అని నేను స్ట్రింగ్ లో రాస్తా అంటే ఇట్స్ ఎ స్ట్రింగ్. నేను చెప్పాను కదా డబుల్ ఈక్వల్ టు కావచ్చు, సింగిల్ ఈక్వల్ టు కావచ్చు, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ కంపేర్ విత్ నంబర్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్, రైట్. సో ఇట్లా నంబర్ ని స్ట్రింగ్ ని కూడా నువ్వు కంపేర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా అయితే డబల్ ఈక్వల్ టు లో 1 స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 1 ట్రూ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హియర్ విల్ బి కంపేరింగ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేస్తాం, అంటే ఈ 1 వాల్యూ ఈ 1 వాల్యూ సేమ్ ఉందా, తర్వాత డేటా టైప్స్ కంపేర్ చేస్తాం.
దీని డేటా టైప్ ఏంది, దీని డేటా టైప్ ఏంది, రెండు మ్యాచ్ అవుతూనే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాల్యూస్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కానీ డేటా టైప్స్, రైట్, ఈ డేటా టైప్ రైట్ సైడ్ డేటా టైప్ నంబర్ ఉంది, సారీ లెఫ్ట్ సైడ్ డేటా టైప్, రైట్ సైడ్ డేటా టైప్ ఏమో స్ట్రింగ్ ఉంది. సో వాల్యూస్ మ్యాచ్ అయిన స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఫాల్స్. సో ఇది ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు డేటా టైప్స్ ని కూడా చెక్ చేస్తుంది అలాంగ్ విత్ వాల్యూస్. సో దానికి ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు వాడతారు. నాట్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు అంటే రివర్స్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు. ఐల్ షో యూ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎంత కామెంట్ చేసేస్తా. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఫస్ట్ మీకు ఇది చూపిస్తాను డబల్ ఈక్వల్ టు లో, రైట్, రన్ చేశాను. యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్ ట్రూ. ఎందుకంటే డబల్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ వాల్యూస్ ని చెక్ చేస్తుంది. సో అసలు ఈ డబల్ ఈక్వల్ టు ఎందుకు తయారు చేస్తారు, తర్వాత ఎందుకు ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు తయారు చేస్తారు అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది 10 days లో దే క్రియేటెడ్ దట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించుకున్నంత వరకు దే డిడ్ నాట్ థాట్ అబౌట్ దిస్ ప్రాసెస్. తర్వాత కొన్ని అప్డేట్స్ లో దే గెట్ టు నో దట్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డేటా టైప్ తో కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ ట్రూ వాల్యూ. అంటే ఇంటర్నల్ గా ఈ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ వన్ కింద మారిపోయి కంపారిజన్ అవుతుంది. సో అలాంటి ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయడానికి దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు. సో ఇందులో మనకి అవుట్పుట్ ఇప్పుడు ఫాల్స్ వస్తుంది. యూ విల్ సీ ద సేమ్ థింగ్ హియర్, ఫాల్స్. సో అదే రివర్స్ వాడామనుకో, ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ వన్, యా, నాట్ డబల్ ఈక్వల్ టు, సారీ నాట్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ వన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ విల్ గెట్ ట్రూ వాల్యూ. ఎందుకంటే అట్ దిస్ పాయింట్, సారీ, యా, అట్ దిస్ పాయింట్, అదే అట్ దిస్ పాయింట్ ఇది ఏంది, ఫాల్స్ కదా. ఇది ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ రివర్స్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఇది ట్రూ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ట్రూ ఆబ్వియస్లీ. లెట్ మీ రన్ ఇట్. కెన్ యూ సీ ట్రూ, ఫాల్స్, ట్రూ. సో ఇక్కడ మన స్ట్రింగ్స్ కూడా పెట్టవచ్చు, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. కానీ జనరల్ గా డేటా టైప్స్ మ్యాచ్ కూడా చేయడమే అనేది డబల్ ఈక్వల్ టు కి త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు కి డిఫరెన్స్. డబల్ ఈక్వల్ టు లో ఓన్లీ వాల్యూస్ మ్యాచ్ చేస్తాము, త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు లో వాల్యూస్ అలాంగ్ విత్ డేటా టైప్స్ మ్యాచ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ ఆస్పెక్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ క్లారిటీ ఐ విల్ గివ్ యూ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఒక రాసేస్తాను ఇక్కడ వెరీ సింపుల్ గా. 5 గ్రేటర్ దాన్ 5 ఉందనుకో, మనకు అవుట్పుట్ విల్ బి ఫాల్స్, రైట్. అదే 5 లెస్ దెన్ 5 ఉంటే అవుట్పుట్ విల్ బి ఫాల్స్. ఓకే, 5 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటే ట్రూ, 5 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 ఉంటే ఫాల్స్. ఐమ్ సో సారీ, ఇది కూడా ట్రూ కదా. యా, ట్రూ. సేమ్ సినారియోలో ఇక్కడ 5 డబల్ ఈక్వల్ టు ఉంటే ట్రూ, వాల్యూస్ మ్యాచ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి, రైట్. సేమ్ సినారియోలో వన్ సెకండ్, యా, 5 నాట్ ఈక్వల్ టు 5 ఉందనుకో, ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రూ ఉంది కాబట్టి దిస్ విల్ బి ఫాల్స్. సేమ్ దాంట్లో 5 డబల్ ఈక్వల్ టు 5, ఐ మీన్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నా, ఇక్కడ కూడా ట్రూ. డేటా టైప్స్ వాల్యూస్ మ్యాచ్ అయినాయి కదా. అదే 5 నాట్ ఈక్వల్ టు 5 అయిందనుకో, ఇక్కడ ఇట్స్ రివర్స్ ఆఫ్ దట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే, సో నేను ఓన్లీ నంబర్స్ తోనే కంపేర్ చేశాను. యూ కెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ లైక్ స్ట్రింగ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇక్కడేమో ఓన్లీ నంబర్స్ ని ఇన్పుట్ కింద తీసుకొని బూలియన్ వాల్యూ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఇక్కడేమో నంబర్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ని తీసుకోవచ్చు, నంబర్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ని తీసుకొని మనకి బూలియన్ వాల్యూని అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ గైస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఐల్ గో త్రూ దెమ్ and I'll explain them in the next video. Okay, bye for now. Don't come to conclusions. It's okay if you're not getting it anything. ఏం రాకపోయినా కూడా టైం తీసుకొని మళ్ళా రికార్డింగ్ చూడండి. ఇట్ విల్ మేక్ సెన్స్ బై ద టైమ్ ఫ్లైస్. అంటే కొంచెం టైం తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సెటిల్ డౌన్ అండ్ విల్ గెట్ టు నో దెమ్. ఓకే,
So let me stop recording. Bye guys. See you in the next session.